Bismillahirrahmanirrahim. So this is actually the third Quranic studies lesson of our girls' education program in English and Pashto. I'll give this lesson first of all in English. So in the first lesson that we had Quranic studies, we looked at a verse, an Arabic verse, not of the Quran, a verse of poetry. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. Because we were looking there at the word العالمين, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, and that the word العالمين means makhluqat, creation. So Alameen is the word Alameen is used for creation because creation itself is a sign, an alama, that Anhu Wahidun, that Almighty Allah is one. So this is a very unique thing about the Holy Quran, is how it cites phenomena of creation as a sign of the power and glory and uniqueness of Almighty Allah. So we're going to look in that as a sort of further explanation of that point. We're going to look at the 21st verse, the first verse of the third ruk'u, the third paragraph of the Holy Quran. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. So you can look at the translation in your books of tafsir and your translations of the Holy Quran. It's verse number 21 of Surah Al-Baqarah, and it's an explanation that, look, all these things, Almighty Allah has created the earth, He's created the heavens, and all of it is a sign. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Don't set up substitutes. Don't give the qualities, the attributes of Almighty Allah to any object of creation. If you know about the creation of the heavens and the earth, then don't give the attributes of Almighty Allah to any object of creation. So this is like an introduction. So what we want to get onto here in this particular lesson is that all these proofs in creation that are cited, they're like an introduction to science. They are an invitation from Almighty Allah to study the creation of the heavens and the earth, to study the creation of your own selves, to study the creation of everything, in order to understand the ways of Almighty Allah, to understand the nature of Almighty Allah. So, because we are citing the Book of Allah as an introduction to the subjects that we study in our curriculum. So you can say there are three types of proofs in the Quran. These tadullu ala annahu wahidun. All these proofs in creation, which are proofs of the existence and the power and the glory and the oneness of Almighty Allah. So what are these proofs? There's one type of proof which is called aqli dalail. Literally it means intellectual proofs, but we can say that these are scientific proofs, things
the proofs that are evident in creation, the proofs of the existence of Almighty Allah that are relevant in His creation, the ones which are directly referred to, تَدُلُّ عَلَىٰ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ, in everything there is a sign, تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ, that proves that He is one. So what are these proofs? What are these proofs in creation? Well, one of them is aqli dalail, scientific proofs. And the scientific proofs which are being cited in this particular verse that I recited to you earlier. And please look at its translation in your books of translation. The second type of proof which comes in the Quran is naqli dalail. So one can say that these are historical proofs, and largely the proofs that are cited in the Quran are proofs from the lives of the prophets alayhimu salatu wassalam. And the third type of proof, which is going to come in our next class, Quranic studies class, is proofs from revelation, wahi, and that's going to come in the next. So اوس په پښتو کې به دا درس ورکم. مونږ په اولنې درس کې مونږ کتلی وو چې یو شعر دی د عالمین مطلب څه دی. په سورة بقره کې چې دا عالمین لفظ چې راغلی دی د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب مخلوقات دی. نو عالمین د عالمین دا مخلوقات دا علامه ده، او دا علامه د څه شی علامه ده؟ د دې علامه ده چې تدل علی انه واحد وفي كل شيء له آیة، په هر یو شی کې دلیل دی، تدل علی انه واحد، چې دلالت کوي چې خدای پاک یو دی. نو ځکه دا عالمین لفظ راغلی دی، ځکه چې عالمین مخلوقات علامه ده، دا یو نښه ده، او دا د دې نښه ده چې انه واحد، چې خدای پاک یو دی. د الله تعالی د قدرت په هکله دا مخلوقات په خپله دلالت کوي، او دا دلالت مونږ څنګه معلومولی شو؟ مونږ د علم په ذریعه دا علامې مونږ معلومولی شو. نو دا علم څه دی؟ نو دا علم د مخلوقاتو علم، دا نن سبا په اصطلاحاتو کې دا زیات ورته ساینس ویل کېږي. نو مونږ د قرآني علوم په دغه درسونو کې مونږ تاسو ته دغه موضوعات ښیو، دغه قرآني علوم په ذریعه مونږ تاسو ته دغه موضوعات مونږ ښیو، او د دې موضوعاتو یو تمهید دی چې مونږ دغه موضوعات د تاریخ او د ساینس دا ولې مطالعه کول پکار دی، دا ولې لوستل پکار دی. دا ځکه چې د خدای پاک په هکله، او د خدای پاک د دین په هکله، او د خدای پاک د کتاب په هکله، د خدای پاک د قدرت په هکله زمونږ علم د دې علومو په ذریعه زمونږ علم زیاتېږي. نو دغه درې قسم دلایل زیات په قرآن کې راغلي دي. یو عقلي دلایل، چې دغه عقلي دلایل چې لکه په دې آیات کې، نو دا آیات د دې آیات په تفصیل کې زه تاسو ته دا خبرې کوم، او دا درس د دې آیات تفسیر دی چې د قرآن شریف د سورة بقره په د دریم رکوع په شروع کې چې کوم آیات راغلی دی، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نو دا علم تاسو که علم ولرئ، د دې آیات په آخر کې خدای پاک وایي که تاسو علم ولرئ، إن كنتم تعلمون، که تاسو علم ولرئ فلا تجعلوا لله أندادا. نو تاسو د خدای پاک په صفاتونو کې
په تاسو نور شریکان نه ګرځئ. نو دا علمونه څه دي؟ دا علمونه څه دي چې د دې علمونو په ذریعه مونږ خدای پاک پیژندلی شو. دغه یو عقلي دلایل دي چې دغه آیت کې، دا آیت چې مې اوس تاسو ته لوستی دی چې تاسو په هغه په ترجمو کې او په تفسیرونو کې تاسو ته د آیت تفسیر کتلی شي او ترجمه تاسو کتلی شي. دغه یو عقلي دلایل دي چې دغه د ساینس په ذریعه دغه عقلي دلایل معلومېدی شي. دا په قرآن کې ډېر زیات راغلي دي. او د نقلي دلایل دغه د تاریخ په ذریعه مونږ معلومولی شو. لکه په قرآن شریف کې زیات نه زیات د پیغمبرانو تاریخ راغلی دی. او درېیم قسم دلیل چې دی د وحي په ذریعه، د وحي په ذریعه دا معلومېدی شي چې انشاءالله د سبا په درس کې به یو وحي د وحي یو دلیل به تاسو ته انشاءالله وړاندې کیږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.